ক্যানভা প্রো একদম ফ্রিতে নিতে আপনার প্রথমে আপনার ফোনের ক্যানভা অ্যাপসে ঢুকে যে কোনো একটি জিমেল দিয়ে এটাকে সাইন আপ করে নিতে হবে। আমরা গুগল দিয়ে সাইন আপ করে নিব, তো কন্টিনিউ উইথ গুগল। তারপরে এখানে ইমেল আর পাসওয়ার্ড দিয়ে এটাকে সাইন আপ করে নিব। তো আমাদের অ্যাকাউন্টটি এখানে সাইন আপ হয়ে গেল, এই যে দেখছেন। ওকে, তো যদি দেখি একটি টেমপ্লেট সার্চ করে, ইউটিউব ব্যানার, তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন প্রো। তো এখানে প্রো আছে, এটা আমরা ব্যবহার করতে পারবো না, তো এটাকে আমরা ফ্রি করবো এখন। তার জন্য আমাদেরকে চলে যেতে হবে মোবাইলে থাকা ক্রোম ব্রাউজারে। এখানে ঢোকার পর স্ক্রল ডাউন, এই যে দেখতে পাচ্ছেন এই সাইটটা লাইভ সেভ বিডি। এইখানে ঢুকে নিচে ক্যানভা প্রো, তো আমরা ক্যানভা প্রোতে ক্লিক করব। ক্যানভা প্রোতে ক্লিক করার পর এটা আপনি চাইলে কিনে ইউজ করতে পারবেন। আর নিচে যদি দেখি তাহলে দেখেন এখানে লেখা আছে ক্যানভা প্রো ফ্রিতে নিন। তো ক্যানভা প্রো ফ্রিতে নিন এখানে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর এটা অটোমেটিক অ্যাপসে চলে যাবে। তো আমাদের ক্যানভাটা প্রো হয়ে গেল, জাস্ট 1 মিনিটের ভিতরেই প্রো হয়ে গেল। ট্রাই টু প্রিমিয়াম, লেটস গো। তো আমাদের এই অ্যাকাউন্টটা এখন প্রিমিয়াম হয়ে গেল বা প্রো হয়ে গেল। এটা শুধু 1 মাসই থাকবে, এটা 1 মাস পর্যন্তই থাকে, এর বেশি না। তারপর অন্য কোনো একটি জিমেল দিয়ে এটাকে সাইন আপ করতে হবে, বা অন্য কোনো জিমেল ইউজ করতে পারবেন জিমেলে এই মোবাইলেই। তো আমরা যদি এখানে একটা টেমপ্লেট সার্চ করে দেখি, নিচে কোনো প্রো টেমপ্লেট প্রো